कुरु मे देवा शुभकार्येषु सर्वदा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् Sona Jai Shri Krishna, Jai Chirendra, Jai Swaminarayan, Sai Ram, Om Shanti. Good morning to you all. Lovely to see you all. I hope everybody is fine in this cold, windy weather. Today we've got special episode today, and we're going to talk about the 5 tattvas, the 5 elements, as we say it. So 5 elements. Oh wait, hang on. So the 5 elements is called Prithvi, Apas, Agni, Vayu, and Akasha. So all these 5 elements, what do they mean to us? In Hinduism, these 5 elements are the basis of all cosmic creations. In Indian philosophy and Ayurveda, the human body is also made of these 5 elements. So they're the earth, water, fire, air, and ether, or space as they call it. But all this to explain to us, let's invite Induben. Induben, welcome back. Thank you. And Namaste. namaste. It's so lovely to be back. I know I did Muladhara about 3 sessions and never did the last one. So maybe one day we'll finish the Muladhara bit. And Absolutely. yeah. And I'm going on to elements today. Now, we
Today we started with talking about Bhagwan. We did beautiful mantra of Bhagwan. The word Bhagwan itself denotes what the universe is about. Bhagavan has got 5 letters as well. Bha means Bhumi. Okay, of Bhagwan Shabda, Bha means Bhumi. Bhumi means earth. Okay. Then you got Ga, Bhaga. Ga means Gagan. Ga means Gagan. Gagan means Akash. Okay. Then you got Va for Vayu. Vayu means air. And A is Agni. Okay. Agni means fire. And then we got Na, Bhagwan no Na. Na means Neer. Neer means Jal, Pani. So Bhagwan's own name means the 5 elements. Okay. So whatever you see around you is elements. We are made of 5 elements, but the 6th one is a very important one, which is our Atma or Atman, okay, as they call it. So the 5 elements are represented by your thumbs and fingers, as you know. So we'll do a beautiful exercise and the bija sound of each element. Each element has got a bija sound. When we bring different fingers and thumbs together, it becomes mudra, means the subtle energy. So everything is interconnected, okay? So you'll ask me, where are our 5 elements, okay? So I do this with my Vishwa Shanti group. And I got 15 to 20 people who come. And I can see Kalaben, Hiraben is here, and some of them are here as well. And it's lovely to have them. I've been with them for more than 5 years. This is the 6th year. And one of the things I taught them was the Bija mantra to do with the elements. So the first element we talk about, represented by the thumb, is fire. If you all raise your thumb and say in your mind, fire, okay? That way you'll remember that the thumb represents the fire energy, Agni Dev, okay? If you see a Panditji, they usually use thumb to do tilak for each other, okay? But we as human beings, made of earth, we use the earth finger, this finger, ring finger. If you raise your ring finger, that's the earth element. What is it? The earth. And so we do tilak to each other with the earth finger. Always teach the children why we do it. Now, earth finger is the one where we wear, if you can see, I've got a couple of rings, okay? One is my topaz and one my mother gave me, okay? So, these represented by the earth. Reason we wear the rings there on the earth finger, we are earthlings, not Martian. All this beautiful metal comes from earth. Everything we eat, okay, is given by earth. That's why earth is also known as Lakshmi Ji Devi. What is she known as? Lakshmi Ji Devi. And if you remember, Samudravasne Devi, Parvatastana Mandale, Vishnu Patni, Namastubhyam, Padasparsham, Kshamashvame. So when we got up in the morning, when we put our feet on the earth, we are saying Vishnu Patni means Lakshmi Ji Devi. Now do you remember? So Lakshmi Ji Devi is our earth because all the wealth we have, everything we eat, the house we got, bricks and everything, okay, the cars we got, the jewelry we got, everything's from earth, okay, including your papers and all your equipment, they come from earth, okay. That's why Lakshmi Ji Devi, the goddess of wealth. When we spoil the earth, we're spoiling our own wealth given to us by Bhagwan, okay. Bhagwan also has got another meaning.
And that is, when we say bhaga means sara guno. And then van means dharan karnar. જેવી રીતે ધનવાન ભગવાન. Okay, so van means dharan karnar. So it's got two meanings apart from the elemental meaning. So because this is the earth finger, we wear the metal here. It also represents the fact that you have to dig it out of the earth and to make it with loving care. So to show our love, we put the ring on this earth finger. Okay, so you got the thumb as fire. Second finger, the index finger, is known as air, vayu. આપણે શું કહીએ ને? Vayu. Okay, but when you wag it at someone, your aham is talking. What is talking? Your aham. આપણે કોઈને ખીજાઈને આવી રીતે. Means you're using your aham, your pride. એટલે આપણે હસવાનું કે અહંકારી છે માણસ એટલે આમ કરે છે. મને I remember the incident when I had done a havan and there were a lot of children. And the member of the committee didn't like me doing the havan a little bit longer. So he came to me after I'd finished the havan. And this is one of the big wigs from the committee where I go regularly. And he came near my nose and started to do that. તમને શરમ નથી આવતી? You know, the words he used. આટલો બધો સમય કિચન વાળા ક્યારના થાકી ગયા છે, જમાડીને એને ઘરે જાવું છે. એ કે તમને અક્કલ નથી? He started to do that. આવી રીતે કોઈ આપણી સામે બોલે, when you just finished a havan, answer children's questions because you're being questioned, and children are curious, they want to know. So you can't leave the havan and say to children, I won't answer your question. Children are curious, you need to answer. So I was longer than I should have been. And it wasn't that long, 10-15 minutes more, maybe. And so he told me off. Next time he did it, the first time I didn't say anything. Next time he tried to tell me off. I said, હું કઈ નનકડી વહુ નથી. અને વહુને પણ ના કહેવાય આજકાલ. You cannot tell someone. I said, this is your status giving you this power to become Abhimani. But see, I reminded him, Ravan, you. So he knew what I was trying to say, and I walked away then. I didn't want an argument. So you'll find there are people in this world who can try to tell you off, even at our age. So always be careful that there are people who are ahankari. So that is vayu. Or when you wag it, it's aham. The middle finger, the tallest one, easy to remember. Middle finger is the tallest. That is pointing to the sky when you do the hand like that. So it's akash, space or ether. Okay, this middle finger. Then I already told you about the earth finger. That's why we wear the ring. The last finger represents Jal. Jal is known Jal because it's regarded as Pavitra. When we offer it to God, we call it Jal. But આમ શું કહીએ? પાણી. Okay? પાણી કહીએ. અથવા વારી. Vari is a Sanskrit word. Have you ever heard? અને તમે ખબર શાંતિ પાઠ કરીએ. ઓમ દેવ શાંતિ અંતરિક્ષ ગુમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ રાપહ. આપહ એટલે પાણી. આપહ એટલે પાણી. But people don't explain the meaning of the mantra we speak. So I'm just reminding you, that's another word. Apaha means pani. Okay? We got so many words. And just now I said na, Bhagwan no na, itle neer. Neer means water as well. Okay? We got nearly 50 words for water. Can you believe it?
English only got one. But we got 50 words for Pani. Imagine that. But if you use it for God, always say Jal. Okay? Yeah. So you got all these elements. So it say, where are they? In our own body. We talk about Panch Tattva in the body. Okay? So when we talk about Agni, now how many of you remember Srimad Bhagavad Gita? And we say this mantra, Aham Om Aham Vaishvanaro Bhutva Pranina Deham Ashrita. Ashrita means I decide. Okay? Aham Om Aham Vaishvanaro Bhutva Pranina Deham Ashrita Prana Apana Sama Yukta Pachami Anna Chatur Vidham. Chatur, char. Annam, અનાજ. ભગવાન શું કે છે? Do you all understand or do you have problem with Gujarati and if I mix Gujarati and English? Are you happy? We all understand, Induben. બધાને આવડે છે. Okay, right. ચતુર્વિધમ. ચતુર means four. ચાર કહીએ ને ગુજરાતીમાં એમ. So, ચાર કયા પ્રકારના? તો આપણી ખબર ચાટીએ. શું ચાટીએ? ચટણી હોય ને એ ચાટીએ. ને ખાવાનું બહુ ફાઇન થયું હોય ને તો આપણે એનો રસો ચાટી જાય. એટલે ચાટી એક પ્રકારનું થયું. પછી આપણે પીએ. ઓકે, ચોસ્ય કહે, ચોસ્ય પછી પાણી પીએ લઈએ. તો પછી બીજું શું કરીએ? બાઇટ કરીએ. શેમાં? તો એપલ બાઇટ ના કરીએ દાંતથી. અને પછી ચાવીએ. એટલે ચાર પ્રકાર થઈ ગયા ને. ચાવીએ છે ને, રોટલીને ચાવીએ, ભાખરી, પરાઠા. આજે ખબર નહીં તમે શું સવારના ખાઈને આવ્યા છે, પણ આપણે ચાવીએ. ઓકે, એટલે ચાટીએ, ચાવીએ, પીએ, એ બધું થઈ ગયું. એ ચાર પ્રકારના અન્ન કોણ કે છે હું પચાવું છું? કૃષ્ણ ભગવાને ના કીધું ગીતાજીમાં ઓમ અહમ વૈશ્વાનરો? તો કોણ બોલ્યું? એ શબ્દ કોના છે? કૃષ્ણ ભગવાનના. ઓકે, તો કૃષ્ણ ભગવાન શું કે છે કે હું તમારા જઠરાગ્નિમાં છું. એ અગ્નિ થયો કે નહીં? જઠરાગ્નિ એટલે અગ્નિ ને. Yeah, so you got fire in your belly. એની ઇંગ્લિશમાં એ લોકો જુદું નામ આપે, એસિડ કે છે, પણ આપણે શું કહીએ? અગ્નિ. કારણ કે એના વગર ખાવાનું પચે નહીં. So to digest the food, you need Agni. Okay? So the Agni is inside your stomach. If you don't have proper Agni, and petma pradipta na thai, means light up, then what happens? Your food does not digest well. ઘણા મને શું ફોન કરીને કે ઇન્દુબેન મને ઝાડા થયા છે. પછી કોઈ મને કે મારું ખાવાનું જે ખાઉં છું ને તો હું એ ટોયલેટમાં બધું નીકળી જાય છે, પચતું નથી ખાવાનું, તો હું શું કરું? Yeah. So we have got so many beautiful yoga asanas and pranayam that helps the digestive system, the Agni. And to make the Agni pradipt, to light up the Agni, we do Kapalbhati. How many of you do Kapalbhati? Lot of you know how to do Kapalbhati. Now, Kapalbhati is an exercise that lights up your digestive Agni. Okay? Now, the Agni, where else can you see Agni? The whole of your body. How many degrees the body is warm? Yeah? Is your body warm? When it goes completely cold, you're out of this world and up there somewhere. So our body is nearly 37 degrees. How much? Nearly 37 degrees. Okay? તે આખા શરીરની અંદર અગ્નિ છે, પણ વધારે અગ્નિ પેટમાં છે. Okay? Now, have you ever seen someone who gets very angry? The eyes go red, the whole body starts shaking. Yes, I've seen people like that. Okay, right. And recently on holiday, one of the husband got angry with
with the wife, including me as well, because I was in the middle. Gosh, I just laughed inside me. I thought, God, he's going to have a heart attack soon. If you get angry like that your eyes goes red, that it means it's a sign eventually you end up with a heart attack. Okay. So anger, I'll explain, is almost like my teacher used to say, yoga teacher, and I never ever forgot it. And I'm talking about nearly 40 years ago. I was in North Wales. And my teacher said to me, Coal sa khabar chhe? Coal. In the olden days, they used to light coal, yeah? Because they didn't have electric or gas fires. So they used to light coal. Now, if you take the coal in your hand, the first person to burn is yourself. Your hand will start burning. Before you throw it to someone else, yeah? Before you throw it to someone else, you might miss the target or you might get them. But they are the second person to burn, okay? Less likely because people can see it coming. So you're burning yourself, and that's what it's like. Anger burns you first. It burns you from inside first. It harms you so much that it kills your brain cells. So remember, getting angry does not help. Okay. And I remember that. That's why I don't get angry. I get frustrated sometimes. People are being stubborn or bloody minded. But I do not get angry anymore. So it teaches you the coal burns you first, and anger is like burning coal. Always remember that. Okay. My teacher reminded. So that's your Agni. The body is Agni. When we breathe in, okay, and I'm going to ask you to do an experiment with me so you always remember it. That when you're breathing in, the air is coming from outside. But when you're breathing out, because it's traveled throughout the body, your air that you breathe out is warm. Can you all put your hand there? Just underneath your nose. And breathe out. Breathe in and breathe out. Did you feel the warmth of the air? Yeah. So it's had to travel throughout the body. So cool air goes in, the warm air comes out. And when you put a mirror, you can see the moisture. That's why to find out if somebody is alive or not, we tend to put a mirror there. આપણે અરીસો મૂકીએ ને કે આ માણસ મરી ગયું છે કે જીવે છે તે જોવા માટે. Okay. So that is one of the reasons we put it, because not only the warm air comes out, bit of moisture comes out. Okay. kasi આપણે મિરર પાસે રાખીએ તો મિરર ભીનો થઈ જાય જરા જરા. Okay. So that's the reason that we lose moisture. And as we breathe out, and this is something I tell all my classes, after an hour I've done this, please sip water, a glass of water. Especially if I've been talking, I always remember to have lukewarm water with me. Now, the reason I tell people not to drink cold water, your body is warm. We agreed that, didn't we? And we also felt it. Now, if you put cold water in warm body, the whole of your body has to take all its energy to warm up the water. So, the energy required by your brain, by the whole of your body, is going into warming the water. So, using your energy, body's energy, for no reason whatsoever. There's no need to put cold water inside your body. That's why they say, please do not drink from the fridge. The only cool water he allowed is if it comes from Gada, Martina Gada. Yeah.
That's why Ghara water is very nice for you. Not only it gives you all the minerals that comes from the earth, the healing energy that comes from the earth, but it's been cooled by the earth itself. So that water is fine, but no cool water from the fridge. And especially if you eaten. There is a wonderful saying in Ayurveda, okay? And he says, Bhojanante Visham Vari. Bhojanante, you can write it down if you want to. Bhojanante Visham Vari. I just explained. Vari means water. What is Vari? Water. Okay. Bhojanante. Oh, somebody says they can't hear me, but I've got loudest on the loudest bit. I'm sorry. It must be their volume. Can you put your own volume up? Because I'm talking quite loudly as it is. Right. So, भोजनान्ते विषम वारी. भोजन के अंत में पानी पीना is poison. Vish means, vish. Lord Shankar Bhagwan, vish pidhu tu ke nahi? Yeah. વિષ એટલે પોઈઝન. વિષ એટલે શું? પોઈઝન. ખાધા પછી પાણી પીવું એટલે ઝેર પીધું ગણાય. શું પીધું ગણાય? ઝેર. પાણી ઝેર નથી, પણ પાણીનો ઉપયોગ ઝેર બની જાય. પાણીનો ઉપયોગ ઝેર બની જાય. Because when you've eaten, the whole of the digestive system is trying to digest the food. It's like me doing the Gayatri Havan, that I've lit up the Havan. And then it's like putting water over my Havan. Okay? It's as bad as that. Tam vichar karo. Yeah? So never ever drink apart from one gulp. And you're allowed one gulp. One mouthful of water to swish your mouth. You can drink that, but no more than that. Because as soon as you drink the water, the whole of your digestive system becomes damp, cools down. Then the whole of the system has to warm up the water you put in and the food as well. So it takes twice as long to digest your food. Okay? 3 કલાકને બદલે શું થાય? 6 થી 7 કલાક ખાવાનું પચવા લાગે. આપણે કહીએ છીએ ને ખાવાનું 3 કલાક પછી યોગા કરાય. 3 કલાક ખાવાનું પચવામાં લાગવાને બદલે 6 થી 7 કલાક થાય. Imagine that, 6 to 7 hours. So what you've done, you have create a poison in your body. So learn to leave it for 45 minutes to an hour before you drink lukewarm water. યાદ રહેશે બધાને? Yeah? So please, if you do not want gas, if you do not want bloating, if you do not want distended stomach, બધા મને પૂછે મારું પેટ વધતું જ જાય છે. પછી હું પૂછું ને તમે ખાઈને શું કરો છો? તો પાણી પીઉં છું મને કે. એટલે હું પછી એ લોકો ખવાડું. ભોજનાંતે વિષમ વારી. It's become one of my pet words. Because a lot of people come back with digestive problem, and you would get digestive problem. Remember this, please. There are 20 odd people here. Please remember not to drink immediately after you've eaten. Okay, you're allowed a mouthful to swish your mouth. So when you swish your mouth, little bit of saliva goes in, so it's not harmful. But do not drink more than a mouthful after you've eaten. And I've learned to do that. I leave a full hour before I drink, but 45 minutes is fine. Okay? Right. So that's your Agni. Agni is all over the body, but mainly in your digestive system. Okay? So remember that. Jatragni. Remember the word Jatragni. Now you'll say Vayu. Where's the Vayu?
The vayu is the one that goes in through the nose, throughout the body, goes into your lungs. Okay? Then it goes all over the body. And we got 5 vayus. Do you remember which 5 vayu? I just said the mantra. From the mantra, how many of you remember the mantra? Om aham vaishvanaro bhutva. કોને યાદ છે? કોને મંત્ર આવડે છે? કોણ જમતી વખતે મંત્ર બોલે છે? તમે નથી બોલતા? અરે ભગવાન, મારી ક્લાસમાં આવવું પડશે. હું કાયમ બોલું છું. હા? હું કાયમ બોલું છું. હા તો બોલો મારા વાલ. અહમ વૈશ્વનરો ભૂત્વા પ્રાણીના દેહ માશિતમ પ્રાણાપાન પંચામ્યન્યન ચતુર્વિધમ. પંચામી યા અન્નમ ચતુર્વિધમ. વેલ ડન, બ્યુટીફુલ. થેન્ક યુ સો મચ. કોણ બોલતું તું? પ્રજ્ઞા. પદ્મા. થેન્ક યુ પદ્માબેન. પદ્મા નહીં, પ્રજ્ઞા. Pragna. Pragna Ben, there you go. Pragna means wisdom. And she's full of wisdom. Pragna means wisdom. Okay? That's the highest form of intelligence. Somebody who's digested the knowledge and then exit out on it is called pragna. Okay? You learned a new Sanskrit word, pragna. Okay? And that's when Sanskrit is taught. When you digest it and you can repeat it and put it into practice is pragna, wisdom. English mine is okay? Wisdom. Okay? Right. Now, when we say the mantra, we have got five vayus, 5 main vayus. Pran, apan, saman, vyan, and udan. There are 5 vayus. Each vayu does different thing in your body. Okay? So, pran is on the top of you. That's where you're breathing in, pran. Okay? Apan vayu is when it comes out of your fat time. Sorry. When you do so, and sometimes that apanma you can smell if you have got very bad digestive system. Okay, your guts are not right. Okay, saman is right in the middle. You know where the food is being digested. That's saman vayu. Okay, then vyan is all over the body, and udan is in your throat. Okay. Now there are another 5 vayus, which are called sub-vayus. You know, like you got 4 main direction, 4 sub-direction. I live in the northwest, which is called sub-direction. Okay. So, and those are Nag, Kurma, Krukal, Devdat, and Dhananjay. That are sub-vayus. So 10 mukhya vayus, but 5 are regarded as the one that we should know about. Okay? So we got all these vayus. There are minor ones as well. You know, like when we talk about chakras, and when I explain about all the chakras, we got 114, 2 outside the body, and 112 within the body. But we have main 7 chakras. It's similar with the vayus. So you got main 5 vayu, the other are sub-vayus. Okay. So they are all over the body. Vyan vayu is all over the body. And next time, if I given a chance, I'll explain to you when the body is dying, which vayu goes first out of your body, which goes second, which goes third, fourth, and fifth. Okay? જ્યારે મનુષ્ય મરવા માંડે ત્યારે કયો વાયુ પહેલા જાય એ બધું તમને પછી સમજાવીશ. For the moment, we'll concentrate on the given task. So the air is all over the body. Okay, Vyan is all over the body, and as I explained, the other vayus where they are. Okay, so we talked about Agni, Vayu, Akash. Now, Akash space is inside us. If we didn't have space, the air can't go in, the food can't go in. We need space. So space within the body and space around us. Okay? Right. That is why they tell you not to be locked into a small space. Go outside.
Raise your arm and say, Akashai Namaha. Raise your arms. Fill up the air, the space, the ether within yourself. Always raise your arms in the open. Acknowledge the Akash. Because Akash is sound. What I'm talking comes from Akash. Okay? And one of the sound in the Akash is Om. That's why it's called Brahmanad. What is it called? Brahmanad. Brahmanad. Well done, Salabin's listening. Thank you, Salabin. She repeats my word. I like that. Yeah. She's mute, but she's repeating those words to keep it inside her. That's a lovely trick to have. Kalabin does that as well. Okay. So we got Akash. So Agni, Vayu, Akash, Dharti. So what's Dharti? We are made of Dharti. Okay? We are made of what? Dharti. When you came as a baby, what did you eat? Earth. So the chapati you had, the cauliflower, whatever you had, thepla, gatia, bhajia, puri, ladwa, whatever you had, became your body. Comes your body. Okay? Whether you're eating the bread or whether you're eating chapati, it makes your body. Okay. So, and your hatka, your maja, all of that becomes part of the earth. That's why we say earth to earth and ashes to ashes. Earth આપણે ધરતીમાં બની જાય. Okay? કે ધરતી માને સોંપી દીધા. The last one we talked a lot today, gel. Okay. How much gel is there in the body? Same amount that is on the earth. The earth is 72% water. And our body is 72% water. It's some say 75%, some say 3/4. Gonna argue for few points. Okay. So anything between 72 to 75% of the body is water. But your brain is 85% water. How much? 85% water. And you got two hemispheres of the brain. Okay. માથું ધોયું જ ને એટલે આજે માથું યાદ આવે છે. એટલે 85% water. Now, when I worked in the hospital in discharge team, one of the things we did when the elderly person was brought, the first thing we have to do is to give them a glass of water. Because quite a lot of elderly people, after the age of 60, people forget to drink enough water. Did you know that? After the age of 60, a lot of people forget to drink water. And water is essential for the running of the body, for the running of the blood, for your circulation. Because within the circulation, there are two types of cells that goes around the body. The red blood corpuscles and the white blood corpuscles. Remember this. તો આપણને લાગે ત્યારે થોડુંક પરુ જેવું ધોળું નીકળે ને બાકીનું લાલ હોય છે. જે ધોળું નીકળે એ white blood cells નું છે અને લાલ છે એ લાલ રજકણ છે આપણા કોષો કહેવાય ને લાલ કોષો એને લાલ રજકણ કહે. તો એ બ્લડ લાલ નીકળે એટલા માટે. અને જો પાણી તમે ન પીવું તો શું થાય? બ્લડ જામી જાય. બ્લડ શું થાય? બ્લડ જામી જાય. પછી એ લોકો શું કરે? તમને કેમિકલ બધી ટીકડીઓ આપે. થીનર, બ્લડ થીનર કે એ લોકો એને. તો બ્લડને થીન કરવું પડે. પાણી પીવાનું જરૂરી છે. પણ ક્યારે અને કયા સમયે પાણી પીવું એ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. આજે ફરી વાર યાદ કરાવું છું. ઘણાને નહીં ગમશે. But this is to remind us because majority of the people who come to these classes are over 60.
And over 60s are the ones that are really bad at remembering how much water to drink and when to drink it. So now you know when not to drink it, straight after food. Apart from one mouthful, please do not drink the water for at least 45 minutes to an hour. But the first thing in the morning, to clear your big and small intestine, to clean your inside of your body, just like you need a shower, the body inside needs water. And that water should be 2 glasses, gulp down, not sipped. Remember this, gulp it down. એટલે એને છે ને જલ્દીથી પીવાના, ધીરે 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 નહીં. ઓકે, ધીરે પાણી આખો દિવસ પીવાનું, ખાધા પછી કલાક રાખવાનો, પણ બાકીના સમય તમારે ધીરે પાણી પીવાય. પણ સૌથી પહેલા સવારના 2 ગ્લાસ ગલ્પ ઇટ ડાઉન. પછી શું કરી, પાણી પ્રેશર કરે બિગ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં, અને તમારું બધું પ્રોબ્લેમ હોય ને બધું નીકળી જાય, ટોયલેટ ફાઇન આવશે, તમને કબજિયાત નહીં થશે. શું નહીં થશે? કબજિયાત નહીં થાય. Thank you, Salaben's doing a thumb up. Thank you. So always remember this, that there are ways of drinking water. So the first thing in the morning, drink water fast. Okay, not too fast કે તમે ચોક થાવ. Okay, 2 problems we have. એક તો પડી જવાનું, elderly people fall a lot. The other, elderly people choke a lot. So make sure you're not choking. Drink it in a way, carefully, with awareness. Don't do anything else. વાતો કરતા કરતા નહીં, ટીવી જોતા જોતા નહીં. સવારના પોરમાં ધ્યાન સેવા આપવાનું છે, 2 ગ્લાસ મારે પાણી પીવાના છે, કઈ રીતે હું પીઉં છું એ જોવાનું છે. એને પેટમાં જવા દેજો, પછી આખો દિવસ તમે ધીરે પીવો તો મને વાંધો નથી, પણ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જમ્યા પછી કલાક પછી પાણી પીવાનું છે. ઓકે, રાઈટ, કે પોણા કલાક પછી, that is fine. So that is the way you use the water. So water not only cleanses you, but it helps you to become regular with your number 2. તમને ખબર છે ને, નંબર 2 ના જાય તો જાત જાતના રોગો થાય છે. આપણા 3 પ્રકારના તમને આયુર્વેદ શીખવાડે છે, વાત, પિત્ત અને કફ. 3 પ્રકારના દોષો થાય જો ઇમ્બેલેન્સ થાય તો. ઇમ્બેલેન્સ ન થાય ને એના માટે આ બધા પ્રયોગો કરવામાં આવે છે, અને આપણને આયુર્વેદ ખૂબ બધું શીખવાડે છે. તો આજે હું તમને બધાને ઇન્વોલ્વ કરવા છે મારે. મેં તમને હમણાં શીખવાડ્યું ને, અંગૂઠો શેનો છે? Fire. Fire, અગ્નિદેવ. Okay, now all I want you to do is hold it. Do 5 times, everyone. 1, 2, 3, 4 અને 5. 5 કર્યા પછી એને ખેંચો, પણ એટલો બધો નહીં ખેંચતા કે નીકળી જાય. હું સોઈ દોરો નથી આવી. અને મારી સાથે બધા બોલો, રમ Ram. Yeah. Now ram is for Manipur. And where is Manipur? Chakra? Navel. Navel. Well done, near navel. Yeah, wonderful, Salabin. Salabin's listening. So Manipur એનો બીજા મંત્ર છે રમ. So when you do Agni, your bija mantra is Ram. ram. Okay, so when you pulled it, you are saying ram. Okay, now what is this finger? Index finger. Air. Air. Vayu. Very good. Vayu છે. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Pull it. Yum. Yum. Then air. So the air is yum. 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 Well done. Now the middle finger, Akash. Akash. Yeah. Space. Space. Ether, whichever you want to call it. Space, ether, Akash. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
And now pull it. Hum. Hum. Ha, hum. Akash is a sound. Always remember Brahmanad, Omkar comes from Akash. That's why it's called Brahmanad. Okay? So Akash, Brahmanad. Okay. Now this finger. Okay. So what is this one? Earth. Prithvi. Prithvi, Vasundhara. Beautiful name. Say Vasundhara. Vasundhara. Ah, well done, Vasundhara. That's why we say Vasudhaiva Kutumbakam. We done it 5 times. Now we pull it. What do we say for Prithvi? Nam. Lam. Well done. Absolutely. Lambodar no lam. Ganpati Bappa ni yaad kariye. Lam. Okay. Now last finger. Water. Water. Jal. Jal. Okay. Neer. Lari, pani, Lari, નીર. કેટલા બધા શબ્દો આવે છે. અને 5 થઈ ગયા. પછી નીરને Vam. માટે વમ. બોલો બધા. વમ. Vam. વમ વરુણ દેવનો વમ. કારણ કે પાણીના દેવતા કોણ છે? વરુણ દેવ છે. કોણ Varun. છે? Oh, yeah. વરુણ દેવ છે. એટલે વમ યાદ રાખવાનો. Okay? We do the same thing on this hand. We do the same on this hand. So do it with me. Okay? We only got few minutes left. So I want to make sure you learn this Bija mantra and to do this. Okay? And you will find the difference. તમને છે ને અત્યારે ઠંડી છે ને શિયાળો તો આ રોજ કરવું જોઈએ. તો શું થશે? તમારી આંગળીઓ ઠરી નહીં જશે અને બ્લડનું સર્ક્યુલેશન થશે અને આંગળીઓના બધા ટેન્ડન સ્ટ્રોંગ બનશે. શું સ્ટ્રોંગ બનશે? આની અંદર ટેન્ડન છે. ઓકે? તે બધા ટેન્ડન સ્ટ્રોંગ. હવે અગ્નિદેવનો શું છે? Ram. રમ. 5 વાર કર્યું રમ. પછી Air. વાયુ, એર, વાયુની આંગળી. હા, મનમાં Yam. બોલવાનું. વાયુની આંગળી. અને પછી શું કરવાનું છે? ખેંચીને યમ. Yam. યમ. પછી મિડલ ફિંગર. Space. સ્પેસ. Akash. આકાશ. મને આકાશ શબ્દ બહુ જ ગમે. હું રોજ કરું ને આકાશ. તો આકાશ. અને આજ મેં આકાશી પહેર્યું છે. ઓકે, માય ફેવરિટ કલર આકાશ. અને આકાશને Hum. well done everyone. પછી આવી Earth. પછી ધરતીની વસુંધરાની આંગળી. Vasundhara. હા, વસુંધરા. પૃથ્વી. That's right. જમીન, ગાયા, જે કેવું હોય તે. ઓકે, એને Lam. લમ. well done. ફરી એકવાર લમ. Lam. અને પછી આવ્યું જળ. ને જળને શું કે છે? Vam. વમ. વરુણ દેવ. એને યાદ Varun. કર્યા. Yeah. Well done. Okay. Now see what's happened to your hands and fingers. Have they become warm Yes. and relaxed as well? કે આમ કરીએ ને તો દુખે નહીં. પેલા જો પેલા કર્યું તો દુખે, હવે કર્યું તો કાંઈ વાંધો નથી આવ્યા. Okay? We can play our piano now. સારે ગમ પધ ની સા. Okay, right. So that is the whole of the Bija mantra for your fingers. Okay? Remember them, to do them. If you don't do anything else from what I said, please do your fingers during the winter time. Okay? Summer કરવું હોય તો કરજો, પણ winter please do this every day. Induben. જી મારા વાલા. Ek second to remember this 5 mantras. Can I just give a tip for Sure, others? definitely. If we remember first you, બધાને Yeah. યાદ રહેશે. For you. Yeah, એટલે- that's you. That's Yeah, right. that is all. Then they'll remember fire, Say it again, please. air, First you. S space, Hmm. E earth, ne you water. Yeah. Pachu koto, please. For First you, FASEW. Yeah. So that is Fire, air, fur. થયું ને, fire and air is fur. Yeah. પછી Sir. air. space. એટલે આ સ્પેસ થયું ને, આકાશ અથવા સ્પેસ આપણે કહીએ ને તો સ્પેસ, અને એક- પછી આ થયું યુ. ઓકે, right?
E and W. ઇંગ્લિશમાં લખે ને FASEW. SEW. Yeah. એટલે થઈ ગયું first Pursue. Pursue. first It's and easy way. પ્રજ્ઞાબેનની વાત સાચી છે. It's a easy way of remembering. પેલા અક્ષર યાદ રાખે ને કે pursue. Yeah, first year. Pursue. Then you remember all 5 elements. Okay. I hope you enjoyed this. I'm going to Very much. very much. Very much so. Thank you. Lot, very, so much. Thank you. No, it's okay. I can go on about elements for another hour, but I'm not going to do that. I've been given an hour, and hour is sufficient because આપણે 20-25 મિનિટ થાય ને પછી ઘણી વાર છે ને All goes. અંદર લઈ નથી શકતા. All goes from here. To. આજે જે કર્યું છે એમાં કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો 2 મિનિટ છે, પછી હું શાંતિ પાઠ કરું. પૂછજો પ્રજ્ઞાબેન, પૂછો. આપણે તમે કહ્યું કે ફાયર ઇઝ મણિપુર ચક્ર, તો સેમ વે એર, સ્પેસ, અર્થ ને વોટર ના કયા ચક્ર? બધાના ચક્ર તમને કહું. પ્લીઝ. હમ કરીએ ને ત્યારે વિશુદ્ધિ ચક્ર. ઓ વિશુદ્ધિ, યા ધેટ્સ રાઈટ. ઓકે, આપણે હમ કરીએ છીએ. હા. યમ કરી તો એર ક્યાં જાય છે? તો યમ હાર્ટની અંદર. યમ ક્યાં આવ્યું? હા. યમ યમ ના. હાર્ટની અંદર, એર માટે. યમ એર. ઓકે, હાર્ટ. હાર્ટ આવ્યું. પછી લમ કરીએ તો ધરતીમાં, એટલે મૂલાધાર ચક્ર, લંબોદર. ઓ ખ્યાલ આવ્યો ને? યા અને પછી જલ. જલને માટે આપણે હમણાં વમ કર્યું. તો વમ છે ને આપણું નીચેનું, એટલે સ્વધિષ્ઠાન ચક્ર. ઓકે, સમજી ગઈ. ત્યાં સ્વધિષ્ઠાન ચક્ર, જ્યાં આપણા વરુણ દેવને યાદ કરી. તમને મગર દેખાશે એની અંદર સ્વધિષ્ઠાનમાં. ઓકે, સો ઇટ ડિનોટ્સ ધ વોટર. ઓકે, Okay, so fire is Manipur, યા air is air, yam, હા યમ, અને એ અનાહત કહેવાય. anahata. Yes, yeah, heart. Yes, Yeah. anahata. અનાહત. ઓકે, તો અનાહત ચક્રની અંદર ને એનું નામ અનાહત એટલા માટે પાડ્યું છે કે તમે ધારો કે ડ્રમ ખૂણામાં મૂકો તો ડ્રમ શું કરે, આપણે વાપરીએ ત્યારે શું કરે? અવાજ કરે ને. અવાજ કરે. હા હા હા. આપણો હાથ છે ને અવાજ નથી કરતું, પણ હા. આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ કે દાદરા ઉપર નીચે જાય કે કુદાકૂદ કરીએ તો આપણો હાથનો અવાજ આવે છે. હા, સાચી વાત છે. ડ્રમ છે એટલે નામ અનાહત. Yeah. Okay? કે અને અવાજ space, Yeah. space is આકાશ. હમ એટલે હમ. વિશુદ્ધિ. વિશુદ્ધિ. ઓકે, ખબર પડી ગઈ. Right. Okay. That's very good પ્રશ્ન પ્રજ્ઞાબેન. Yeah. I'm teaching others as well, પણ તમારી પાસેથી પણ જ્ઞાન લઈને હું આગળ બધાની સાથે શેર કરું છું. That is very good. That's brilliant. અને આ બધાને આ શીખવાડજો. ઓ એ તો હું કરું જ છું, શીખવાડ. પણ today you have given me another insight of બીજ મંત્ર તો આવડે છે, પણ how it relates, that makes Relates to the sense. chakras. Yeah. Yes, that makes so much sense. કારણ કે હજી ચક્રનું પૂરું નથી થયું આપણું. હજી ચોથો ભાગ બાકી, 3 જ ભાગ કર્યા હતા, ચોથો ભાગ બાકી છે. તો next week તમને થઈ ગયું, તમારે આવવાનું જ છે. ના, મારું નેક્સ્ટ વીકનું નેક્સ્ટ રવિવારે મારે કંઈક કરવાનું છે. Okay, fair enough. કઈ વાંધો નહીં. When I've got a Sunday free. I mean, I was surprised she rang me, but I was so glad because I don't go out today until 11:15. So I had enough time. Maybe હું માથું ધોઈને બેસી જઈશ. ના, you're welcome. તમે જ્યારે free હોય ને તો if you let me know, it will be really good. Okay, thank you. Yeah. Thank Thank you. I've got apologies from Dr. Devi. He can't make it now on Sundays due to his traveling. So this is why I was stuck today. કારણ કે આજે અર્જુનજી આવવાના હતા and continue Bhagavad Gita, but he can't make it now unless he says તમે during the week કરો. But we don't want to do during the week. So this is why I thought, no, Induben is the right person to get hold of it at the last minute. Thank you. I really appreciate it. So if તમારથી થાય ને સન્ડે ના તો we will really appreciate and learn something more from you. કારણ કે તમારા પાસે એટલું બધું જ્ઞાન છે that we appreciate to get that.
You won't believe, Pragnaji is so good. અને મૂલાધારાનું તમે અમને શીખાડલું ને, તો she knows it by heart. Wow. અને અમને શીખાડે છે. Very good. I'm so pleased about it. So સાચી pleased. વાત છે. મૂલાધાર સ્વાદિષ્ટાન મણિપુર અનહત આજ્ઞા મણિપુર ના આજ્ઞા બિંદુ સહસ્ર વિશુદ્ધિ ભૂલી Very ગયા. good. વિશુદ્ધિ વિશુદ્ધિ વિશુદ્ધિ. તમારી સાથે ફાસ્ટ ટાઈમ નથી એટલે મેં જાવ જલ્દી કરીએ ભૂલી ગઈ સોરી ભૂખ આવડે લાગી છે. ને એટલે ખાઈ ગયા તમે. હા હું તમને છે ને યાદ કરાવી દઉં ફરી એકવાર. ઓકે, બધા મ્યુટ કરી દો. એકવાર હું ગાઈ લઉં ને તો તમને યાદ રહી જશે પાછું. ઓકે, આવડે છે યાર આવડે છે પણ એકવાર યાદ. હા ના લવલી થેન્ક યુ ઓકે. મૂલાધાર સ્વદિષ્ટાન મણિપુર મૂલાધાર સ્વાદિષ્ટાન Can you મણિપુર. mute it? Can you mute it? Let me sing it. Otherwise, I get funny in my head. Okay? આમાં છે ને એકો થાય છે. ના થતો હોય તો આપણે બધા સાથે ગાઈ શકીએ. So if you can mute it while I do it, if you don't mind, okay? મૂલાધાર સ્વદિષ્ટાન મણિપુર અનાહત વિશુદ્ધિ આજ્ઞા બિંદુ સહસ્ત્રાર કુંડલિની 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 જાગોમાં કુંડલિની 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 જાગોમાં કુંડલિની 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 જાગોમાં. ધન્યવાદ. Okay? Right. I'm glad you learned it and you're teaching everyone because I feel it's a privilege to do it. Yeah. અને બધા શીખીને એકબીજાને શીખવાડવાની જરૂર છે. વાત સાચી. પણ બેન કહે છે કે મારામાં જ્ઞાન ઘણું છે પણ હું 14 વર્ષ સુધી ભણવા ગઈ હતી. 14 વર્ષ રામે વનવાસ કર્યો તો 14 વર્ષ 104 માઇલ ચલાવી વેલ્સ જાતી. અને હું વેલ્સ જાઉં ક્યારે? કામ પછી શુક્રવારે જાઉં અને ત્યાં સાંજનું ભોજન કરું અને સાંજના મેડિટેશન કરીએ. પછી આખો દિવસ સેટરડેના ભણવાનું, સન્ડેના 4 વાગે છોડે તો 4 વાગે ઘરે આવું અને સવારના પોરમાં પાછી કામે જાઉં. એટલે આવી રીતે મેં કર્યું, 14 વર્ષ સુધી કર્યું. અને દર વર્ષે 1 મહિનો, આખો મહિનો અમારી હોલિડે ત્યાં કાઢવાની હોય. So I learned a lot from people from Wales. So anything I know is thanks to my teachers in Wales. And it's known as Yoga International Training Center, if anyone wants to ever go. And they teach Dhru Yoga, D-R-U. Dhru no taro છે ને, જેને ઇંગ્લિશમાં નોર્થ સ્ટાર કહે. તો એ લોકોના યોગાનું નામ છે ધ્રુવ યોગા. ઓકે, તો એ લોકો પાસેથી ડિપ્લોમા અમે ત્યાંથી લીધો હતો. Okay, so and it's called therapeutic yoga. એટલે એમાં છે ને થેરાપી બધી આવી જાય, શિયાટ્સુ આવી જાય, માસાજ આવી જાય, ચક્ર બધું જે કયો એ બધું એમાં આવી જાય. I used to do massage, but after the car accident, I can't do it anymore. But I used to do a lot of healing therapy. And one of the things that they did take into account when they gave me British Empire Medal was I did a lot of therapeutic work with women and girls. Okay? Right. Thank you, Thank you. everyone. Thank you Thank so you very much. much. Pannaben, thank you for inviting me. Once You are again. always welcome, Induben. Just let me know if you can make it next week to continue our Tijo Bag. You are welcome because we're waiting for it. No, thank you very much, Induben, for lastminute.com. I really appreciate it, and I'll thank do you. the Shanti Path now, okay? Shanti Path, okay. Om Yo Shanti Antarikshagum Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Raushadayah Shanti Vanaspatayah Shantirvishve Devaha Shantir Brahma Shanti Sarvagum
Shanti Shantireva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shanti, Shanti. Shanti Shanti Shanti. Sarvane Namaste. Jai Shri Krishna. Dhanyavad. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank Jai you Shri very Krishna. much, Induben. Thank And you. thank you all the participants who joined in and enjoyed Induben's session Yes. today. Excellent Excellent. presentation. Beautiful. Very good. Beautiful. Very good. We really enjoyed it. Thank you. Thank you. So, Not forgetting, we've got Bollywood Fitness tomorrow at 3 o'clock. So please try and join in for that. And it is not like the Gorias, they do Zumba, Kuda Kudni Male. It's just for our age group. So it is really nice, worth doing, working on your body at our rate. Thank you all. Please try and join in for that as well. Thank you Thank all. you. Have a Bye. lovely Thank you, weekend. Induben. And we'll see you. Amara Bye. Guru. Thank you, Thank you, Induben. Induben. Thank you. Pragna Thank Ben. Thank you. you, Induben. Thank you. Thank you. Thank you, Take Pragna. care. Thank Nice to you. see you, Pragna Pragna Ben, Ben. thank you. Jai Shri And Krishna. Pragna Ben too. Jai Shri Thank Krishna. you.